নমস্কার, সকলকে স্বাগত। আমরা আজকে 2024-এর WBCS প্রিলিমসের যে পরীক্ষা 2026 সালের 14ই জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটার যে সমস্ত কোয়েশ্চেন্স রয়েছে, 200খানা কোয়েশ্চেন আছে, আপনারা সবাই জানেন। তো সেই কোয়েশ্চেনগুলোর সম্ভাব্য আনসার এবং তাদের একটা এক্সপ্লানেশন দেওয়ার আমরা চেষ্টা করেছি এই ভিডিওটাতে। এবং আমরা যে কোয়েশ্চেন পেপারটা আমাদের কাছে রয়েছে সেটা হচ্ছে টেক্সট বুকলেট সিরিজ ডি, অর্থাৎ গ্রুপ ডি এর যে কোয়েশ্চেন পেপার সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তো আমরা এখানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স আমরা লিখেছি এবং তার আনসার এবং তার সম্ভাব্য এক্সপ্লানেশনটা কি হতে পারে, কেন সেই অপশানটা কারেক্ট হচ্ছে, কেন আদার অপশানগুলো কারেক্ট হবে না, তো সেটার ব্যাপারেও আমরা আলোচনা করেছি। সুতরাং আমরা পুরো আলোচনাটাতে যাব না, আমরা শুধু কোয়েশ্চেনটা পড়বো এবং তার আনসারটা বলে দিয়ে যাব, বাকিটা আপনারা পড়ে নেবেন, নাহলে ভিডিওটা অনেকটা লেন্দি হয়ে যাবে। যাই হোক, আমরা এবার শুরু করছি। চুজ ফ্রম দ্য ফলোয়িং অপশানস দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্যাসিভ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, and the answer is option B. Next question, question number 2, choose the correct meaning of the word from the alternatives given, and the answer is option D is the right answer. এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে why D is correct, why others are not correct. Question number 3, that is choose the idiom that can be used to express the idea contained in the following sentence. Option D is the correct answer. Why D is correct and why others are not correct, that is also we could see in here. Question number 4, that is the supply the missing word in the sentence by choosing the right one from the following options. Option D is the correct one. Next questions, question number 5, from the given options choose the word phrase nearest in the meaning to the proverb, and there are 4 options. Option C is the correct one. Question number 6, which of the following option gives the right meaning of the following sentence, and options, there are 4 options and the right option is option B is the correct one. Next question, question number 7, give one word substitution of the meaning of the underlined word, and the right option is option D is the right one. And why D is correct and why others are not correct, that is also been given, so please do read it so that you could get to know about that, why the answer is correct. Next question, question number 8, fill in the blanks with the suitable conjunction. Option B is the correct one. Next question, question number 9, fill in the modal auxiliaries as required. Option A is the correct one. Question number 10, choose the right word to fill in the blank in the following sentence. Option B is the correct one. Why B is correct on why others are not correct. Question number 11, from the given option choose the word or the phrase nearest in the meaning to the proverb, and there are 4 options and the right option is option D is the right one. Question number 12, a collection of poems or literary works is known as. Option B is the correct one. Question number 13, an undertaker is one who. There are 4 options and the right option is option D is the right one. Question number 14, give one word substitution of the meaning of the underlined word. Option A is the correct one, correct option. Question number 15, all the members are requested to dash the rules of the association. There are 4 options and the C is the right option. And why C is correct and why others are not correct, that is also been mentioned. Next question, fill in the blanks with the suitable conjunction. Option A is the correct one. Why A is correct and why others are not correct, that is also been given. Give one word substitution meaning of the underlined word, and the option C is the correct one, and why others are not correct, that you could see in here. Question number 18, choose the correct meaning of the word from the alternative given, and the answer is option B is the right answer. Question number 19, that is fill in the blank with the suitable conjunction. A is the right one. Why A is correct and why others are not correct. Question number 20, fill in the modal auxiliary as required.
Question number option C is the correct one. Question number 21, give one or substitution meaning of the underlined word. Option D is the correct one. Choose the correct word to fill the gap in the following sentence. Option C is the correct one. From the given option, choose the word of the phrase nearest in the meaning to the proverb, and the right option is option B. 24, choose the correct meaning of the word from the alternatives given. Option D is the correct one. 25, the phrase round the corner is used to indicate something, that is option A is the correct one. আমরা এখানে আমাদের ইংলিশের যে 25টা কোশ্চেন ছিল সেগুলো আমরা শেষ করলাম। তো আপনারা মিলিয়ে দেখবেন, আশা করি প্রত্যেকেরই হয়তো সঠিক হবে। এরপরে আমরা এবার চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে জিএস পেপারের দিকে। প্রথমে যে কোশ্চেনটা আছে, কোশ্চেন নাম্বার 26, মাস অফ আটম ইজ ডিটারমাইন্ড বাই, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। কোশ্চেন নাম্বার 27, who drafted the Congress Inquiry Committee report on the Jallianwala Bagh massacre? The option B is the correct one. Which particular bonding exists in H2O and the HF does not exist in H2S? Option C is the correct one. Who among the following Gupta rulers is credited with the defeating the Huns? Option C is the correct one. Question number 30, select the shape of which is different from the rest. Option B is the correct one. 31, একটা ম্যাথ রয়েছে, কেমিস্ট্রি একটা ম্যাথ আছে, তো সেক্ষেত্রে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট। আমরা ক্যালকুলেশনটা নিচে দিয়েছি, আপনারা একটু দেখে নেবেন। তে কোশ্চেন হচ্ছে দ্য লিডার অফ দ্য টানা ভাগাত মুভমেন্ট। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। তারপরে কোশ্চেনটাও একটা কেমিস্ট্রি একটা ম্যাথ রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। আমরা ক্যালকুলেশনটা নিচে দিয়েছি, দেখবেন আশা করি। 34 কোশ্চেনটা agar is derived from a or n, that is option B is the correct one. 35, question number 35, who played the role of the mediator leading to the signing of the Gandhi-Irwin Pact? Option C is the correct one. 36, which three American countries have withdrawn themselves from the International Criminal Court? That is option A is the correct one. 37, what is Shanti Act in 2025? Option B is the correct one. 38 এ একটা আমরা রিজনিং রয়েছে, এর ক্ষেত্রে আমরা অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। 39 এ কৃষ্ণ রাজাসাগর ড্যাম অ্যান্ড দ্য মেচুর ড্যাম আর বিল্ট অ্যাক্রস দ্য রিভার, এটা হচ্ছে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। Question number 40, which of the following officers of the Azad Hind Fauj did not face the famous Red Fort trials? Option B is the correct one. Golden quadrilateral is what? Basically option A is the correct one. Which word is not formed from the word RABBIT to form a meaningful word? That is the option C is the correct option. এটাও একটা রিজনিং এর কোশ্চেন আছে, তো আমরা এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দিয়েছি, আশা করি আপনারা দেখে নেবেন। কনসিডার দ্য ফলোয়িং পেয়ার্স, তো এর ক্ষেত্রে ড্যাম এবং স্টেটের একটা কোশ্চেন আছে, কারেক্ট অপশান হচ্ছে অপশান ডি হচ্ছে কারেক্ট অপশান, সেটার এক্সপ্লেনেশনটা আমরা এখানে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। 44 এটা একটা
কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড কোয়েশ্চেন আছে। তো এক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনটা টোটাল আমরা যে অপশন যেটা রাইট হবে সেটা হচ্ছে অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার। 45 which of the following is not attribute of the main function of the number? That is the option D is the correct option. Finland has started a permanent deep geological repository for the spent of the nuclear fuel. Where it is situated? So এর ক্ষেত্রে option A is the correct one. Which American province has officially declared Diwali as a state of holiday as a state holiday? হ্যাঁ ঠিকই তো বললাম। So option B is the correct one. The notes on an infant marriage and enforced widowhood was written by option A is the correct answer. 49 which of the following cities is located closest to the Tropic of Cancer? Option C is the correct one. Who among the following person wrote a biography of the Mahatma Gandhi? Option B is the correct answer. Question number 51 and the answer is option C is the correct answer. এটাও একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড কোয়েশ্চেন্স। আপনারা এক্সপ্লেনেশনটা পড়বেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কেন দুটোর ডিফারেন্স কী আছে। নেম দ্য টাউন দ্যাট ইজ লোকেটেড অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ করোলা অ্যান্ড অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার। 53 question number 53 which of the following elements is a semiconductor? Option D is the correct one. Growth inhibiting hormone of plant is what? এটা হচ্ছে option D is the correct one. Question number 55 two Vaishnava brothers Roop and Sanatan who held a high post in the court of Alauddin Hussain Shah. Option B is the correct answer. A real gas behaves like an ideal gas. Option C is the correct answer. (57) সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 57 আনসার হয়ে যাবে হচ্ছে অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার। তো কেন এ হবে সেটার জন্য আমরা একটা এক্সপ্লেনেশন এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আপনারা একটু দেখে নেবেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 58 ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার। 59 under what authority the President of the United States of America can impose tariff? Option A is the right answer. Next question number 60 what is the study and analysis of the coins known as? Option C is the correct answer. Which tribal leader was regarded as an incarnation of the god Dharti Abba? So option C is the correct one. (62) question number which of the following correctly describes the relationship between the Union and the states under the Constitution of India? Option C is the correct answer. Question number 63 option A is the right answer. Question number 64 which of the following is the reason that driving the rapid growth of the data centers in India? Option B is the correct answer.
Question number 65. The leader of the Kherwar or the Safahar movement was option B is the right answer. Consider the following pairs, district and the trees found in the natural habitat. এটা হচ্ছে option B is the correct. '67 with reference to the cyclone, which of the following statement is or are correct? Option C is the correct one. তারপরে আমাদের একটা ম্যাথ আছে, ম্যাথের কোশ্চেনটাতে 68, কোশ্চেন নাম্বার 68, এর ক্ষেত্রে আমরা অপশান এটাকে নিয়েছি এবং তার ক্যালকুলেশনটা আমরা নিচে দিয়ে দিয়েছি, সুতরাং আশা করি আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন। 69 Governor General of Bengal when the Asiatic Society was founded, option A is the right answer. Question number 70, India has recently launched a nationwide campaign for the free HPV vaccination. Option A is the right answer. 71, option A is the right answer. 72, the Indian Shangita Samaj was founded by, option D is the right answer. 73, option A is the correct answer. 74, Indian topographical map is published by, option A is the correct answer. Question number 75, এটা একটা ম্যাথের কোশ্চেন আছে, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট, কারণ আমরা ক্যালকুলেশনটা এখানে দিয়ে দিয়েছি, আশা করি আপনারা দেখে নেবেন। তারপরটা একটা রিজনিং এর কোশ্চেন আছে 76, কোশ্চেন নাম্বার এ হচ্ছে কারেক্ট আনসার। '77, which of the following is must matched correctly? সো এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দেওয়া আছে এবং আর এটা একটা কনস্টিটিউশন বেসড কোয়েশ্চেন্স, সুতরাং অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। Sorry. Okay, 78. Which of the following statements correctly describe as the status of the right to privacy in India? Option C is the correct one. 79. Dehradun is the capital of Uttarakhand. What does the Doon, also spelled Doon, signify here? Option A is the correct answer. Wind energy project was set up in West Bengal at, option B is the correct one. 81. Babur famous autography Baburnama was translated in Persian by, option A is the correct one. Synopsis occurred during, option C, that is zygotin. Option C is the correct answer. 83. The leader of the rearing uprising in Tripura was, option B is the correct one. Which currency is known as the vehicle currency? Option A, but there is some confusion in this particular question. যদি ভেহিকল কারেন্সির ক্ষেত্রে বলা হয় সেক্ষেত্রে ইউএস ডলারটাই জেনারেলি আসে, কিন্তু যেহেতু এখানে ইউএস ডলার নেই বলে আমরা ইউরোটাকে নিয়েছি, বাট এখানে নান অফ দি অ্যাবভ হতে পারে অথবা এও হতে পারে, সুতরাং আমার একটু কনফিউশন আছে এই কোয়েশ্চেনটার ব্যাপারে। Consider the following statements. এটা হচ্ছে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। The difference between the gross domestic product and net domestic product, এটা হচ্ছে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান।
87 অন, আচ্ছা 87-এর ক্ষেত্রে কোশ্চেনটা আমরা কোশ্চেন পুরো সময় নষ্ট করতে চাইছি না, তাহলে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। সো অপশান এ ইজ দ্য রাইট ওয়ান। Which one of the following is correctly matched? That is, the option A is the correct one. Which one of the following is not a problem of the unorganized sector? There are 4 options. Option B is the correct one. Which of the below mentioned the Indo-Greek rulers issued the coins bearing in the figures of the Krishna and Balarama? Option B is the correct answer. Okay, 91, question number 91, option C is the correct one. আমরা এর নিচে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে, আপনারা প্লিজ কাইন্ডলি এটা দেখে নেবেন। 92, which of the following was circulated as the symbols by the rebels during the revolt in 1857? So option B. Option B is the correct answer. পরের কোশ্চেনটা 93, আনসার হচ্ছে A. 94, which of the following insurance related to the loss of the wealth? Option B is the right one. 95, the chamber of the princess was established in which year? Option C is the correct one. Question number 96, which Buddhist text provides an account of the 16th Mahajanapadas of the 6th century BC? Option D is the correct one. 97, the joint forest management is primarily a partnership between B. Option B is the correct one. 98, question number 98, option B is the correct one. '99, the Vice President of the interim government formed in 1946. That is, option C is the correct one. Which of the following animals is natural reservoir of the Nipah virus? Option A is the correct one. Question number 101, that is option D is the correct one, carbon emission target year. এটা একটা ম্যাথ আছে, ম্যাথটাতে এটা একটা পার্সেন্টেজের ম্যাথ আছে। 102, 102, দ্যাট ইজ দ্য অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। আমরা ক্যালকুলেশনটা নিচে দিয়ে দিয়েছি, আশা করি আপনারা দেখে নেবেন, এটাকে আরও শর্ট করেও করা যায়। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 103, option B is the correct one. Question number 104, water available for the plants within the soil is? Option B is the correct one. Question number 105, which of the following carries the oxygenated blood? That is option B. Option B is the correct answer. 106, question number A is the right answer. 107, Urdu poet invited to the second or the third round table conference. 107, option B is the correct one. 108, Constitution of India deals with the Union Executive. Option A is the correct one. Who was first selected Gandhiji for the individual Satyagraha movement? Option D is the correct one.
110, that is Anarchical and the Revolutionary Crime Act, popularly known as. Option B is the correct one. 111, Toto, a primitive tribal group, is found in. Option A is the right one. 112, if a person is highly educated, then he earns well. Option D is the correct one. 113, identify the incorrect statement about ongoing Ukraine-Russia war. Option D is the correct one. 114, 2026-27 census India represents a significant milestone as it is the country's first. Option B is the correct one. Parallel government during the 1942 movement were found in. Option D is the correct one. 116, Congress Democratic Party was found or founded by. Option B is the correct one. 117, option B is the correct one. 118, option D is the correct one. First Indian ruler to join the subsidiary alliance. 119, who among the following presented the famous Kohinoor diamond to the Emperor Shah Jahan? Option B. 120, the option C is correct. 121, option C is correct. 122, retreating the southwest monsoon brings rains in which part of India? That is the option C is the correct one. 123, which of the following social and political leaders opposed the age of consent bill? Option D is the right one. 124, who founded the Himalayan Institute of the Alternatives? Why it is famous for? Option B is the correct one. 125, the option is option B is the correct one. 126, who became the Congress president after the resignation of the Subhash Chandra Bose? Option A is the correct one. 127, which of the following cities was founded by the Firoz Shah Tughlaq? That is option C is the correct one. The most abundant enzyme in the living world is option D. Option D is the correct one. 129, question number. The year 2026 has been declared by the United Nations as the year of option C. (130), the full form of the BRICS. How many members are there in the BRICS? So option C is the correct one. Which element, although situated outside the radioactive series, has the radioactive isotope? Answer is option D. 132, who among the following abolished the pilgrimage tax? Option C is the correct answer. Question number 133, option A is the correct answer. Question number 134, mixed economy refers to an economy where? Option B is the correct answer. 135, which one of the following is not located in West Bengal? Option D is the correct answer. 136, the tax imposed on import and export is
of commodity is known as? Option A is the correct answer. 137. Which has become the first country to recognize Taliban government in Afghanistan? Option C is the right answer. 138. Question number 138. Option B is the correct answer. 139. Question number B is the correct answer. 140. Answer is option D is the correct answer. 141. Option A is the correct answer. Which organization launched the Never Alone AI app? Option A is the correct answer. 142. A planet of the mass M. সো এটা একটা ফর্মুলার মতো দেওয়া আছে, আপনাদের সেটা বলতে হবে। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। 143 কোয়েশ্চেন নাম্বার, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। সো এটা কেন হচ্ছে সেটার আমরা পুরো এক্সপ্লেনেশন এখানে দিয়ে দেওয়া আছে, আপনারা প্লিজ একটু পড়ে নেবেন। আচ্ছা, 144 অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। 145 কোয়েশ্চেন নাম্বার 145 আনসার হচ্ছে অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার। 146 answer is option B. The efficiency currently available in the commercial solar cells. Option B is the correct answer. 147 sex ratio in population is defined as? Option A is the correct one. 148 which ruler ordered the construction of the royal road from the East Bengal to the Peshawar is also known as the Sharak-e-Azam? Option B is the right answer. 149 Andaman Nicobar Islands are separated by? Option A is the correct answer. 150 the answer is option D. ক্যালকুলেশনটা দিয়ে দেওয়া আছে। 151 the boundary between the Greater and the Lesser Himalaya is known as? Option B is the correct answer. 152 the editor of the journal Karmayogin, এটা হচ্ছে অপশন A is the correct answer. Amendment made written advice of the cabinet mandatory for the emergency declaration. Which amendment? Amendment that is the 44th amendment. Option D is the right answer. Which of the following Indian states does not share the boundary with the West Bengal? Option C is the correct answer. 155 which of the following is included in the secondary sector from the standpoint of the sources of the national income? Option D is the correct answer. আমরা একটু তাড়াতাড়ি করছি কারণ আমরা চাইছি ভিডিওটা একটু ছোট হোক, আপনাদের সময় কম লাগুক। Who opposed the burning of the foreign clothes during the non-cooperation movement? Option B is the correct one. 157 which of the following animals is not depicted under the Harpan seal? Depicted on the Harpan seal? Option D is the correct one. 158 which period in India is known as the planned holiday? Option C is the correct one. Which one of the following is not an anti-inflationary measures in India? Option D is the correct one. 160 option is D. 168 161 question number 161 option B is the correct one. 162 question number B is the right answer. 163
C is the right answer. 164, B is the right answer. 165, B is the right answer. 166, A is the right answer. 167, D is the right answer. কেন ডি হবে সেটার জন্য আমরা একটা ক্যালকুলেশন করেছি। আচ্ছা 168, dependency ratio of a country, option C is the right answer. 169, which incident prompted the appointment of the Hunter Commission? Option C is the right answer. 170, the correct option is option B. 171, the correct option is option C. তো কেন এটা করা আছে আপনারা এখানে পুরোটা দেখবেন, একটা ক্যালকুলেশন করা আছে সেটা দেখে নেবেন। 172, option C is the correct one. 173, option A is the correct one. 174, option A is the correct one. 175, A is the correct one. 176, D is the correct one. 174, who introduced the Rautari settlement in Madras? Option B is the correct one. 178, option B is the correct one. 179, option A is the correct one. 180, B is the correct one. 181, D is the correct one. 182, which article deals with the person voluntarily acquiring foreign citizenship? Option C is the correct. 183, the name of the operation Polo refer to the military operation to integrate which princely state within the Indian Union. That is option C is the correct one. 184, which of the following elements available adequately in India can be used to produce the nuclear power? That is option D is the correct one. 185, option B is the correct one. 186, option B is the correct one. 187, A is the correct one. 188, D is the correct one. 189, B is the correct one. 190, option A is the correct one. 191, option A is the right one. 192, B is the right answer. 193, the leader of the Khaskar movement was, option B is the right one.
94, the answer will be B. The right answer will be B. 95, the right answer is option C. 96, the right option is option C. 97, the right option is option B. 98, the right option is option C. 99, the right option is option C. And 200, the leader of the Eka movement, that is the option C. আমরা ভিডিওটা একটু তাড়াতাড়ি করেছি, তার কারণ হচ্ছে যাতে করে আপনাদের সময় নষ্ট না হয়, কারণ সময়টা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার বা লাইক করবেন। আর আরেকটা বিষয়, যেটা যদি কোথাও ভুল থাকে আপনারা প্লিজ কমেন্ট করবেন, তাহলে আমরা আমাদের ভুলটাকে রেকটিফাই করার একটা সুযোগ পাবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ।